на предыдущую. They assumed the necessity of objective, ultimate, universal truth. Они предполагали и существование объективной, абсолютной вселенской истины. And so you can write that again in the top center, same as that. Поэтому здесь то же самое. No change in the presupposition of this point. Другими словами, эта первая исходная предпосылка не изменилась. Moderns agreed with classical thinkers that whatever is true must be true in an objective sense. Модернисты соглашались со своими предшественниками в том, что истина, она истина для всех. And there's ultimately a truth out there that's the same truth for everyone. И поэтому как бы она должна быть объективной, и она как бы касается всех. Even though obviously not everyone agreed on what the ultimate truth is. Хотя, несмотря на это, не все, конечно, соглашались, что из себя представляет эта истина. The assumption was where you had two contradictory views, at least one of them had to be wrong. Но предположение заключалось в том, что из всех противопоставленных взглядов один правильный, а все остальные неправильные. That's just the nature of truth itself. Это просто природа истины. Whatever contradicts the truth is by definition untrue. То, что противопоставлено истине, по своему определению является ложью или неистинным. Both classical thinkers and modernists made that assumption. Как классические мыслители, так и модернисты делали это предположение. Now, on this issue, the existence of the supernatural, что можно сказать о сверхъестественном? The modern mind was skeptical. Модернисты были скептически настроены. And so you can write in the center column anti-supernatural. Значит, против сверхъестественного. Now, modern philosophies didn't necessarily deny everything about the supernatural. Значит, но модернисты не отвергали полностью все сверхъестественное. But they considered supernatural things irrelevant in the quest for truth. Но они считали, что сверхъестественное не поможет нам добиться истины. And modern thinkers were convinced that ultimate truth and knowledge can only be achieved by scientific and rational means. Модернисты были убеждены в том, что истина ее можно обнаружить лишь научным путем. Firm belief in supernatural realities was considered outdated and superstitious. Поэтому все, что как бы вера в сверхъестественное, превратилась в веру в какие-то предрассудки. Nothing claiming to be divine revelation could possibly be accepted as true by the modern mind. А модернист не мог принять что-то за истину, если кто-то преподносил ему это как божественное откровение. Enlightenment thinkers didn't necessarily completely reject belief in God. Но модернисты не полностью отвергли веру в Бога. But in the words of one writer, they banished him to the remotest realm of the transcendent. Но, как один автор сказал, они изгнали его в самый отдаленный уголок трансцендентного. If God did exist, they didn't believe he was involved with his creation. Если Бог и существовал, то ему не было никакого дела до этого мира. Another way of saying it would be this. Другими словами, distrust in God was virtually the hallmark of modern thought. Недоверие Богу – это главный характерный признак эпохи модернизма. And so notice, on this point, the belief in supernatural, modern thought departed starkly from classical thinking. Поэтому в этом втором пункте мы видим уже главное такое разделение с классическим мышлением. Naturally, then, on the issue of ultimate authority, when it came to the ground and foundation of truth, modern thought didn't completely agree with classical thinking. Поэтому в отношении абсолютной власти и авторитета также модернисты не соглашались с классиками. They retained the idea of a central, single, ultimate authority. Они согласились с тем, что есть какой-то
единственный источник власти и авторитета. But because of their skepticism about supernatural things, they denied that the supreme authority could possibly be God. Но из-за своего скептицизма по отношению к всему сверхъестественному, они отвергали тот факт, что верховной властью наделен Бог. In fact, they didn't believe there was any authority in anything that was supernatural. Поэтому они считали, что во всем сверхъестественном нет абсолютно никакой власти и авторитета. So modern thought placed a moratorium on God as the foundation of knowledge. Поэтому модернизм поместил мораторий на идею о том, что Бог является началом познания. Instead, science and human reason became the supreme authorities. Поэтому верховной властью была наделена наука и разум. And so in this column we need to write authority from science and human reason. Власть от науки и разума, власть науки и разума человека. So the modern world retained the notion of objective universal truths. Поэтому модернизм сохранил в себе идею о объективных истинах универсальных. But they jettisoned the notion of supernatural reality. Но они отвергли идею о сверхъестественной реальности. And therefore they said the only truths that are really authoritative are those that can be established by science or human reason. Поэтому они сказали, единственные идеи, которые имеют власть, которые имеют авторитет, это те, которые можно научным, разумным образом обосновать. Now, much of the world today still does operate on modern assumptions. На сегодняшний день очень многие в этом мире оперируют этими предположениями модерна. But modern worldviews all failed miserably. Но модернизм потерпел крах в этом мире. And in the academic world, people who have retained a modern mindset are considered to be philosophically behind the times. И в научном мире люди, которые по-прежнему придерживаются мышления модернизма, считаются философски отсталыми. The age of reason, И поэтому эпоха разума, the era of modern thought, эра модерна, is essentially over and done with in the academic and philosophical world. уже не существует в философском и академическом мире. And even in popular society, modern thought has begun to die. И даже в обществе как бы идеи, связанные с модернизмом, начали отходить в небытие. So that the whole world, except some Islamic fundamentalists, the rest of the world is becoming more and more postmodern. Поэтому весь мир, за исключением, возможно, каких-то исламских фундаменталистов, становится постмодернистским. By the way, the postmodernization of the rest of the world is one of the main reasons Islamic fundamentalists are so angry. И постмодернизм в мире это одна из основных причин, по которой исламские фундаменталисты так враждебно настроены по отношению к Западу. We have no sympathy, of course, with their terrorist strategy for responding to the postmodernization of secular society. Конечно же, мы не можем симпатизировать их террористической реакцией на постмодернизм в обществе. But I think you'll see by the time we're done why postmodernism does pose a very real threat to any religion that is based on truth we believe to be revealed by God. Но я думаю, что когда мы будем говорить о постмодернизме, вы увидите, что действительно постмодернизм угрожает любой религии, в которой истина, источником истины является Бог. Now you might think that's an argument against a strong view of divine revelation. Ну, возможно, вы подумаете, что это аргумент против как бы обоснованного взгляда о Божьем откровении. Because if you blame their view of if you blame the Islamists' terrorism on their view of divine revelation, you might think it's their theology that's the culprit. Поэтому, потому что сейчас я говорю о исламских фундаменталистах и их террористической активности,
И о том, что нельзя как бы все винить на, как бы всю вину возлагать на их концепцию откровения. But that would be an unfair assessment. Потому что это неправильная оценка. Modernists rejected revelation completely. Модернисты ведь тоже отвергали полностью Божье откровение. And over the 20th century, the results of modernism were more violent and more destructive than Islamic terrorism. И в 20 веке результаты модернизма, результаты мышления модернизма привели к намного более страшным катастрофам, чем исламский терроризм. In fact, the 20th century was the most violent century in the history of humanity. 20 век был самым таким исполненным насилием в истории человечества. And the reason is traceable directly to the thinking of the modern mind. И причины и истоки этого насилия можно проследить прямо в как бы мышлении модернизма. The main fruits of modern thought were massive ideologies with centralized authoritarian control and utopian promises. Поэтому можно сказать со смелостью, что основные такие центры модернистского мышления это были государства авторитарные, которые давали утопические, понимаете, что такое утопия? Утопические обещания. Фашизм, communism, коммунизм, socialism, социализм, Marxism, Nazism, нацизм and similar 20th century social experiments. И подобного рода социальные эксперименты 20-го столетия. All of them had their roots in modernism. Все они брали свои корни от эпохи модернизма. I would also include Darwinism on that list. Я даже в этот список бы вставил дарвинизм. All of these ways of thinking were fundamentally atheistic. Все эти идеологии были в основе своей атеистическими, They were humanistic. гуманистическими They were rationalistic systems. и рационалистическими системами. All of them became tyrannical and oppressive. Все стали оплотом тирании и гонений. All of them failed, and in dramatic ways. Все они потерпели зрелищный крах. After 2 world wars После 2 мировых войн, and the fall of the Berlin Wall in 1989, падение Берлинской стены в 1989 году, philosophers began to say the modern era is dead. философы начали говорить о том, что эпоха модерна пришла к концу. Artists and college professors were already looking elsewhere for truth. Художники и преподаватели университетов уже искали истину в чем-то другом. That was sort of the thing that marks the beginning of the postmodern era. И это является как бы негласным началом эры постмодерна. It's not totally over yet. И поэтому the modern era. Modern era. Эпоха модерна еще не полностью закончилась. The remnants of it are still dying out. Остатки ее еще по-прежнему умирают. But the collapse of communism was really the last big block to fall. Но падение коммунизма это уже, если можно так сказать, последний такой оплот модернизма, который разрушился. And by 1989, the postmodern era had already begun. И поэтому можно сказать, что в 1989 году начинается эра постмодерна. So, I'll make this bigger for you. In this thing, write postmodern. Postmodernism. I don't remember how it's parallel. Did we say classical, modern, postmodern? Yes. Okay. So, as I said, the classical era lasted some 2,500 years. Классическая эпоха, как мы уже с вами отметили, просуществовала около 2500 лет. The modern era lasted 250 years. Модерн 250 лет. And if the pace of worldly paradigm shifts keeps up, and I think it will, И поэтому, если этот темп, который набрало изменение мышления человека, будет продолжаться, мне кажется, что он будет возрастать. the postmodern era might not last even 40 years. Постмодернизм не протянет даже 40 лет. Some have already declared postmodernism dead. Некоторые уже сказали о крахе, заявляют о крахе постмодернизма. And I don't know what will replace it. Я не знаю, что придет на его место.
But 2 Timothy 3 verse 13 says, evil men and seducers will grow worse and worse, deceiving and being deceived. Но 2 Тимофея 3 глава говорит о том, что неблагочестивые люди будут становиться все хуже и хуже. Обольщать и совращать. That has always been the trajectory of human philosophy. Это всегда было на траектории философии человека. And I don't think it's going to get any better. И я не думаю, что ситуация изменится на лучшую. But meanwhile, it's good for us to understand the times in which we live. Но тем не менее, нам стоит понимать те времена, в которые мы живем. And as Paul says there in 2 Corinthians 10, it's our duty to tear down the strongholds of false ideologies. И как Павел пишет во втором послании к Коринфянам 10 главе, мы должны разрушать эти твердыни. So for the moment, we need to understand postmodernism and be aware of what dangers it presents. Поэтому сегодня мы должны понимать, что из себя представляет постмодернизм, какую угрозу он несет в себе. Postmodernism is a radical reaction to the failure of modernism. Постмодернизм — это радикальная реакция на неудачу модернизма. It rejects virtually every distinctive of modernism, starting with the notion that truth can be objectively known. Постмодернизм опровергает практически все основные постулаты модернизма, начиная с того, что истину объективную можно познать. Now, look at the chart we're making. Итак, посмотрите на нашу таблицу. Remember, classical thinkers and modern thinkers both assume that there is a single standard of universal ultimate truth that is objectively knowable. Классические и мыслители в эпоху модерна думали о том, что есть общий стандарт, который можно познать. Postmodernists aren't really sure whether objective truth exists or not. Постмодернисты не знают, существует объективная истина или ее не существует. But if it does exist, they're pretty sure it can't be known. Но если она существует, они уверены в том, что ее нельзя познать. And so they reject every distinctive of they reject the first distinctive of both classical and modern thought. Поэтому они отвергают первый постулат классической и модернистской мысли. And so in the top right-hand corner of our grid, we're going to write truth is unknowable. Истина неизвестна. Или лучше сказать, да. Истину нельзя познать. Now, when it comes to the supernatural, remember that postmodern or classical thinkers assumed the existence of a supernatural reality. Теперь, если мы будем говорить о сверхъестественном, то классики подразумевали существование сверхъестественного. Modernists either rejected or ignored everything that's supernatural. Модернисты отвергали все, что связано со сверхъестественным. Postmodernists are willing to accept supernaturalism, but they have stripped the supernatural of the idea of authority. Постмодернисты готовы допустить существование сверхъестественного, но лишив его всякого рода власти. The supernaturalism of postmodern thinking is a mystical supernaturalism. Поэтому это сверхъестественное в постмодерне больше похоже на что-то мистическое. Where each person gets to determine or invent his own reality just based on what he perceives. Где каждый человек может придумать свою собственную реальность. And so in the middle right-hand box of our grid, we're going to write mystical. Postmodern thinkers don't apprehend supernatural or spiritual realities by authoritative revelation. Поэтому для эпохи постмодернизма характерно то, что реальность не познается через божественное откровение. They do it by personal experience or feelings or other subjective means. Она познается через что-то субъективное, чувство, переживание. The postmodernist says that reality is a construct of the subjective mind. Постмодернист один сказал, что реальность — это плод человеческой мысли. So even God can be whatever you imagine him to be. Поэтому ваш Бог — это плод вашей мысли. Now, naturally, on this
third point, the issue of authority, postmodernists disagree with both their predecessors. Поэтому третий вопрос власти. Постмодернисты не согласны с обоими своими предшественниками. The postmodernist says there is no single central authority. Постмодернисты говорят о том, что не существует единственного источника власти. Not supernatural and not otherwise. Нету ни сверхъестественного авторитета, ни естественного авторитета. Because in a world that is completely subjective, the idea of authority doesn't fit. Потому что в субъективном мировоззрении нету места для авторитета. And so at the bottom right hand of our grid, we're going to write no ultimate authority. Нет высшей власти или высшего авторитета. Postmodern religions are trying to construct a God without authority. В постмодернистской религии у Бога не может быть власти. The God of postmodern thought is a soft, pliable, lenient, friendly type being. Бог в как бы мыслях постмодернизма это какое-то мягкое, добродушное, дружественное, дружелюбное такое существо. He is pure love without any authority. Он любовь и он не имеет абсолютно никакой власти над людьми. And all postmodern varieties of religion have this notion of God to one degree or another. И это характерная особенность всех религий постмодернизма, такое понятие Бога. Have you guys ever studied open theism? Кто из вас изучал когда-нибудь открытый теизм? Open theism is a doctrine that strips God of his sovereignty and his authority. Открытый теизм лишает Бога его суверенитета и его власти. According to the open theist, God doesn't even know what's coming in the future. Согласно открытому теизму, Бог даже не знает о том, что будет в будущем. That's where the name comes from. The future is open to God. Поэтому и открытый теизм, что будущее открыто. He's waiting like the rest of us to see what happens. Он ждет, подобно нам, что же произойдет. That's a theology that is perfectly suited for the postmodern age. Это богословие, которое подходит в совершенстве под эпоху постмодернизма. So here you have a chart that shows in broad terms how postmodernism compares to earlier ways of thinking. Поэтому в этой таблице мы видим то, как постмодернизм можно сравнить с предыдущими философиями. This should also give you a pretty good idea of where postmodernism collides with biblical Christianity. Это также должно помочь вам понять, где, в каких точках постмодернизм противоречит библейскому богословию. If you look at the chart, as a matter of fact, in each of the three areas we have listed, postmodernism is radically at odds with historic and biblical Christianity. И поэтому, если вы посмотрите на эту таблицу, то вы увидите, что по всем трем пунктам постмодернизм противоречит историческому библейскому христианству. Obviously, Christianity takes it as an unchallengeable truth that there is objective ultimate truth which is knowable. Для христианства нет никаких сомнений в том, что существует объективная познаваемая истина. Christianity is not mystical, it's based on objective revelation. Христианство не является чем-то мистическим, оно основано на объективном откровении. And Christianity regards God as the absolute authority of the entire universe. И для христианина Бог является абсолютным авторитетом во Вселенной. So all of postmodernism's basic presuppositions are at odds with Christian truth. Поэтому все три исходные предпосылки постмодернизма, они противоречат христианству. And yet there are dozens of influential voices in the evangelical movement today. Несмотря на это, в евангельском движении сегодня есть много влиятельных голосов. People who make important decisions for evangelical schools and organizations. Людей, которые принимают важные решения в отношении евангельских учебных заведений и деноминаций. Pastors, authors, and church growth experts. Пасторы, авторы книг, эксперты, так называемые по росту церкви. Lots of them are insisting that unless you and I as Christians devise a new form of Christianity that's more acceptable to the postmodern mind, we're going to lose this generation. Многие из них настаивают на том, что если мы не перешьем наше христианство под размер
постмодернизма, то мы утратим это поколение. Now let's acknowledge that it is our duty as Christians to understand the spirit of the age in which we live and minister. Да, как христиане мы должны понимать ту культуру, в которой мы живем и служим. I think some people just want to hide their heads in the sand and not acknowledge the way the world is going. Некоторые люди порой просто хотят спрятать голову в песок и не смотреть правде в глаза насчет того, куда идет мир и как он развивается. That's not the right approach at all. Это неправильный подход. But it's one thing to understand the spirit of the age. Но согласитесь, что одно это понять культуру, понять дух времени. That's good. Это хорошо. It's quite another thing to adapt to the spirit of age. Но адаптировать ее, подчиниться ей, это совсем другое. That we are forbidden to do. Это Писание запрещает. Biblical Christianity, let's face it, biblical Christianity does not fit in the classical era, it doesn't fit in the modern era, and it doesn't fit in the postmodern era. Библейское христианство, оно не вписывается ни в классическую, ни в модернистскую, ни в постмодернистскую эпоху. Historic and biblical Christianity has always stood against the spirit of the age. Историческое библейское христианство всегда стояло в стороне, или лучше сказать, было против культуры, против духа века всего. The church from the very start opposed the superstitions and the human philosophies of classical thought. Церковь от самого своего начала всегда боролась против предрассудков и философии классического периода. The strongest remnant of faithful Christians in the modern era stood against the rationalism and humanism of that time. Верные братья и сестры в эпоху постмодернизма стояли и боролись с рационализмом и гуманизмом этого времени. And you and I also need to oppose the evils of postmodern thought. И поэтому нам с вами также нужно бороться против зла постмодернизма. To quote the words of the Apostle Paul, Если обратиться снова к апостолу Павлу, beware lest any man ruin you through philosophy and vain deceit, after the traditions of men, after the rudiments of the world, and not after Christ. смотрите, чтобы кто не увлек вас в философию по стихиям мира, а не по Христу. Worldly philosophies have always been hostile to the Christian faith. There's a question. Oh, sorry, question. Yes. Мирские философии всегда были воинственно настроены по отношению к христианству. Я вопрос нарисую, можно? Can I draw the question? Yes. Зеленый фломастер. Так как преподаватель смотрит на такую систему. Пост. Последнее время. Нет истины. В общем, этих тоже нет. Чудеса лжепророка. So he's saying those are the last, the end times, no truth, miracles of the false prophet, and the power of the Antichrist, or the authority of the Antichrist. Yeah, that's good. Антихриста. Похоже ли это на то, что нас ожидает в течение? Do you think this is coming next? I don't know if it's coming next, Не знаю, будет ли это сразу за постмодернизмом, but it's a very good observation. но хорошее наблюдение. You can tell that this is the trajectory of Это worldly thought. траектория мышления человека. So whether there's going to be something in between here or that's next, I don't know. Не знаю, будет ли что-то посреди, или это будет сразу, я не знаю. But it's difficult to imagine how human philosophy could get any worse than it's already Но been. трудно придумать более худшее состояние человеческой философии, чем сейчас. Мне кажется, что первый пункт, там, нет истины, оно немножко неправильно. А что бы вы поставили? А нам поставили, истина есть, но она ложная. То есть, Perhaps, you know, the fact that there is no truth is not. I don't agree with that. I would put false